Ja, dann wollen wir weitermachen, allerdings anders als geplant, weil die Cutscene, das Event hier sich einfach reingemogelt hat, während ich gerade am Trainieren war und eigentlich nicht aufnehmen wollte. Deswegen muss ich das auch quasi neu vertonen, weil ich habe das jetzt einfach mal ohne aufgenommen, weil ich nicht darauf vorbereitet war. Deswegen füge ich das jetzt hier im Schnitt dazu, ne? Und da sind wir auch schon. Ja, das ist die liebe Dame, die uns hier reingezogen hat. Einfach so. Willkommen, mein Name ist Fujin. Ich bin eine Adeptin aus der Gegend. Hier ist der, ja. Warum lese ich eigentlich vor? Das ist viel zu schnell weg, auch wenn ich eigentlich Dings darauf geachtet habe, den lang genug drin zu lassen. Aber, ja. Der Bildschirm ist halt auch viel zu klein im Schnittprogramm, als dass man die vernünftig lesen kann. Ich hoffe, das ist in Ordnung, wenn ich es jetzt doch nicht vorlese, obwohl ich es gerade vorhatte. Ja, danke, dass du uns hier einfach so reinziehst in deine komische Welt, weil du irgendwas von uns willst. Ich habe erst gedacht, das hat was mit dem Laternenritual zu tun, aber anscheinend nicht. Ja. Und ja, sind halt einfach da, ohne dass ich was gemacht habe, hier reingezogen worden. Und sie will was von uns. Der Text ist auch wunderbar auf diesem Hintergrund zu lesen. Mit der weißen Schrift in ganz, ganz mini. Ja. Ist mal wieder wunderschön. Ja, ist ja gut. Irgendwas mit Tee. Ja, wie gesagt, ich habe eigentlich vorgehabt, das vorzulesen, aber es ist halt wirklich viel zu klein. Deswegen habe ich auch so lange gewartet, aber irgendwie auch nicht lang genug. Anscheinend. Im Text bin ich... Im Kopf bin ich den Text durchgegangen, aber... Naja. Zu dem Zeitpunkt konnte ich halt auch nicht mit Ton aufnehmen. Deswegen wollte ich ja eigentlich auch trainieren. Aber... Das hat mir alles ein bisschen zunichte gemacht. Ah ja, ja, da gab es irgendwie ein Problem mit dem Wasser und dem Boden und wir sollen da irgendwie was machen. Nee. Ah ja. Und sie hat gesagt, ja, 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 ich sag euch nichts dazu, aber ihr findet das schon raus. Ihr seid begabt, ihr macht das schon, wie immer. Wir natürlich, ja, ja, machen wir. Ah ja. Sie ist sehr erfreut. Und wir werden endlich mal willkommen geheißen, obwohl sie uns ja schon die ganze Zeit zutextet. Und uns einfach hier reingezogen hat. Also es macht mich halt auch nur ein bisschen sauer, weil ich ja eigentlich was anderes machen wollte. Und mich das halt komplett rausgerissen hat. Nee. Weil ich ja zwischendurch auch mal trainiere. Ja, Sprung des goldenen Karpfen. Den haben wir in dem Event, was danach jetzt, was ich dann auch gespielt habe, mit dem Laternenritual, was ich hier machen wollte, auch diesen komischen Sprung irgendwie mit drin gehabt, in irgendeiner gewissen Art, in diesem einen Minispiel. Aber das kommt halt noch. Das ist halt alles von dem Gesichtspunkt aus her noch ein bisschen in der Zukunft. Und ja, ich habe das Laternenritual gespielt, auch wenn das jetzt an dem Punkt, wo die Folge hochkommt, schon lange nicht mehr aktuell ist. Einfach aus den gegebenen Gründen, dass ich ja auch die Story weitergespielt hatte und das andere Event irgendwie noch mitgenommen habe. Aus Fontaine. Das hat sich ja auch irgendwie so hingezogen. Ja. Aber ich bin froh, dass ich es trotzdem noch mitgenommen habe. Oder mitnehmen konnte. Das mit dem Laternenritual. Nur das hier war halt nicht so nice. Ja. Ja, da bin ich noch ein bisschen durchgegangen, durchs Menü. Da gab es ja auch wieder irgendein Gedöns, was mich sowieso nicht interessiert hat, was ich nicht machen wollte, aber irgendwie
ja, wird es halt trotzdem angezeigt für Leute, die es machen wollen. Ist halt nicht so meins. Ist nicht alles, was hier immer als was Besonderes, als eine besondere Aktion angezeigt wird, ist immer irgendwas, was ich spielen möchte. Ja. Genau, dann habe ich noch die Nachrichten durchgeschaut, weil wir da ja auch nochmal ein paar Items bekommen haben. Beziehungsweise Sternstaub. Und dann wollte ich, glaube ich... Ja. Oder auch nicht. Doch, auf die Karte, ne? Oder? Nee, erstmal da rein. Okay. Ist schon ein bisschen wieder her. Zwischen Schnitt und der Aufnahme. Ah ja. Ah ja, stimmt. Da war ja was. Ach ja, stimmt. Ich habe ja gleich, wenn wir schon mal dabei sind, habe ich ja gleich ziehen können, ne? Da habe ich mir überlegt, welche ich nehme. Und dann habe ich mich dafür entschieden, weil Nahida als Charakter nicht gerade geeignet ist, aber hätten wir eh nicht gezogen. Hier habe ich, glaube ich, auch jemand anderes gezogen. Nicht sie direkt, sondern Dings. Taucht eh gleich auf. Ah ja, genau, Noel haben wir gezogen gehabt. Aber ansonsten war da nicht irgendwie was dabei. Genau, das war das. Naja. Ist jetzt auch nicht unbedingt so schlimm. Wir haben ja unser, in Anführungsstrichen, Team. Und wir haben ja einige gute Charaktere dabei für unser Casual-Spiel. Oder unseren Casual-Durchlauf. Von daher passt das schon. Ne? Genau, und dann wollte ich, glaube ich... Genau, raus. Aber das ging nicht. Weil wir anders da raus müssen. Ja, von da rechts, da, wo die lilanen Dinger sind, die Tagesquests, bis dahin wurden wir gezogen. Also ich war nicht mal in der Nähe, um diese Quest so auszulösen, aber trotzdem... Ja, genau, und das mussten wir dann anders machen. Teleportieren ist nicht. Ich muss anders aus dieser Sphäre raus. In die mich diese Dame da reingezogen hat. Dauert nicht lang, keine Sorge. Ich finde das schon raus. Da vorne ist das. Das funktioniert übrigens wie in Sumeru mit diesen Dings. So ähnlich. Genau, und jetzt sind wir auch draußen. Ja, irgendwann machen wir das auch, aber nicht jetzt, weil, ja, ne? Aus offensichtlichen Gründen. Zum einen, weil ich ja das Event mitgenommen habe und dann auch, ja, ne? Genau, das habe ich auch nochmal mitgenommen, weil das war in der Nähe. Dann wollte ich halt noch den Transport, also diesen Schnellreisepunkt mitnehmen, die Statue, weil auch wenn ich nicht mit Quatschen aufgenommen habe, habe ich gedacht, ich nehme ja trotzdem auf, deswegen können wir das auch nochmal mitnehmen. Es ist ja trotzdem irgendwie in der Aufnahme. Und dann bin ich dahin gereist und bin in der Nähe vom... Ah ne, doch noch nicht. Teleportation war immer noch nicht möglich. Ach ja, wegen dem Dings. Ja. Ich bin schon wieder verwirrt. Dabei wusste ich es doch eigentlich. Ich bin immer zu ungeduldig. Ich vergesse immer, dass, wenn man die aktiviert, dass man dann auch irgendwie dann drinne ist und erstmal aus dem Menü raus muss. Ja. Dabei wollte ich die aktivieren und nicht irgendwie da ins Menü rein. Egal. Das ist ja. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir da. So, das war's dann auch mit dem drüber Quatschen aus dem Schnitt. Jetzt kommt gleich eine Aufnahme, wo ich dann wieder normal quatsche als Let's Play. Ja, viel Spaß. Okay, dann wollen wir mal. Wir haben ja noch nicht mehr so viel Zeit dafür, aber ich dachte, wir nehmen das nochmal mit. Ja. Nachdem ich da einfach in dieses andere mit reingezogen wurde, was ich eigentlich noch gar nicht machen wollte, aber irgendwie hat das Spiel das von alleine gemacht. Ich hatte, ja, eigentlich trainieren wollen. Und dann bin ich einfach in dieser Cutscene gelandet. Habe ich erst gedacht, das wäre hier, das hier, aber ich habe mich schon gewundert. Alles, ja. Ne?
Ich habe die erstmal ohne Ton aufgenommen, dann mache ich das nachher im Schnitt. Das heißt nachher, aber dann, ne? Nach dieser Aufnahme hier. Und dann werde ich das wahrscheinlich sowieso nochmal erklären. Coaching! And Charlotte! I Ja. never thought she'd see you two together. Tja, warum nicht? Nice to see you again, Traveler and Paimon. Ebenfalls. We're not interrupting anything, are we? Eventuell. Not at all. I wasn't in the middle of an interview or anything. Ah. I was just asking Miss Kuching about purchasing a kite. A kite? Are you buying some regional specialties to bring back to Fontaine? Well, yes. And... It seems you haven't heard yet. The theme of this year's Lantern Rite is kites. Ah. Oh, so that's why Paimon has seen so many floating in the sky. Oh, wie cool. Liyue Harbor is always changing, so it is only fitting that Lantern Rite should change in turn. Ah, ja. The Qixing believes it would benefit Liyue to build on our own cultural foundation by embracing the technologies of other nations. After all, it is said that the stones of another mountain may serve to better polish one's own jade. Ah. So, Ningguang organized a private meeting with Miss Charlotte to ask for her help in fostering cooperation with the right people. Klingt In doch the cool. end, we decided to combine Liyue's traditional art of kite making with Fontaine's mechanical vertical lifting device. Ah. Mechanical lifting device? Sounds pretty impressive. Ja. Doch, doch. But don't kites just use the wind to fly? Why would you need to add something mechanical? Warum nicht? Well, you've actually just answered your own question, Paimon. How high and Ah, ja. far a kite can fly depends as much on the weather conditions as on the skill of the person holding the string. But as soon as there's no wind, you can only flail about helplessly like a sweet flower medaka out of water. Experience doesn't matter at that point. Exactly. Liyue is now a nation ruled by humans, after all. It's about time we had the power to make a kite fly, don't you think? Warum nicht? Plus, the easier we can make it to enjoy, the more people will want to participate. Klar. Right? I also thought it was a novel idea. Plus, it shouldn't cost much to do. With Yeah. Miss Charlotte's help, everything has gone smoothly. Ah, das ist Our ja new super. mechanical kites are already available to purchase from a stall in the harbor. We're having trouble keeping up with demand. Mhm. Na dann. We also gave quite a bit of thought to the price. We didn't want it to be too much more expensive than a traditional kite. Mhm. Cool! Turns out you two and Ningguang like playing with toys just as much as Paimon! Okay. Toys? They're not exactly toys. Ach You komm, see, Miss brauchst dich doch nicht Kuching? schämen. That does seem to be everyone's first reaction. Ah ja. Although kites are one of our most time-honored cultural relics, outside of their use in certain ceremonies, I suppose they're considered playthings more than anything now. But to me, there's so much more than that. Think for Aww. a second about how remarkable it is that a flimsy paper kite attached to a string has the capacity to touch the sky. It is this light piece of paper that also carries the weight of Liyue's cultural traditions. There's an old poem that goes, "O kite born of paper, flying true in sound, a lone traveler wanders, just waiting to be found." Aww. In the past, poets from Liyue used kites to symbolize a feeling of longing, or evoke the peacefulness of idyllic rural scenery. Das ist If the süß. people of today can derive enjoyment from this activity, they will not only be more likely to better appreciate the tradition, but also to pass it down to the people of tomorrow. Aww. That's the Kuching we know, always thinking 5 steps ahead of anyone else. Ja, Well schon. said, Miss Kuching. I've learned quite a bit myself. As long as you're willing to listen, I'm happy to share. Immer. Wir hören I immer also zu. know quite a lot about the various folk traditions related to kites. Mhm. For example, whenever a kite blew away, people would say it was the Adepti that summoned the wind to take it away as an offering. That way, you can turn an unfortunate event into an auspicious one. Ah. What about something more fun? Do you know anything like that? More fun. Let me think. Oh, I suppose we should first talk about how kites are made. It's Ah. another one of our precious forms of traditional craftsmanship.
My grandfather told me that back when he was a boy, children learned the art of kite making step by step from their elders. First, you use the thin strips of bamboo to construct the frame. Then, you draw a design of your choice on a piece of paper, paste it onto the frame, and tie on the string. Then, you look towards the sky and release the kite to soar among the clouds. Aww. Some people write down certain names or desires on their kites, cut the string, and let them fly free. Others may place particular thoughts or meaning into the design itself. Are certain designs associated with certain meanings? I'm gonna jot all of this down. Ja. Well, for example, kites in the shape of a butterfly typically symbolize freedom, happiness, or the desire to break free. Okay. Fascinating. What else can you tell me? The scissor-tailed swallow is the most classic design. It symbolizes good fortune and joyful tidings. Different colors also have small variations in meaning. Ah, Are ja. these commonly understood meanings and symbols in Liyue? Kind of like the language of flowers in Fontaine. I believe so. Most have probably heard something about it from their elders at some point. If you're interested, Miss Charlotte, I have several books on the topic that I could lend you. They could be a useful reference. That Ah, would ja. be a huge help! Great! Looks like I've Warum got wurden the die gerade outline for eingeblendet? quite the article on my hands. Klar. Perfect! We're gonna take a look around. Jupp. Warum wurden die gerade Then eingeblendet? I'll show Miss Charlotte to my home for a little while. I almost forgot. The Ministry of Civil Affairs is hosting a kite flying contest on the night of Lantern Rite. Ah, ja. If you're interested, you're more than welcome to bring a kite and participate. The rules are simple. ja. Whoever flies their kite the highest and furthest within the time limit will receive a special honor along with a secret prize. I've already prepared more than enough empty film for the event. I can see the spectacle already. Oh, mal Paimon was gucken. on board the moment you said secret prize. Then I'll look forward to seeing your performance. You Ah, ja. bet! See you then! Okay. Paimon ist ein bisschen, zu motiviert, hä? Wait, Traveler? Take a peek to your right. Do you see Ja. those two people lurking over there? Ich habe sie schon in der Cutscene gesehen. Is it just Paimon? Or were they staring at us the whole time we were talking to Kuching and Charlotte just now? They seem Ja. fishy. Great, so it wasn't just Paimon. Nein, die wurden auch in der Cutscene ganz schön Do you daran think gesucht. they could be treasure hoarders? They always seem to be stirring up trouble during Lantern Rite. Na, ich hoffe doch nicht. Paimon's sick of waiting around for something bad to happen. We should strike first, you know. Foil their plans before they even begin. You go right, Paimon. Paimon will go left. Warte! Kannst doch nicht einfach Leute verprügeln, nur weil die komisch gucken. Einhorn! Lass uns doch erstmal mit den Leuten reden. Oh. It is with such an air of urgency that you appear before us. Your comportment suggests you believe us to have committed some heinous crime. Perhaps you could enlighten us as to your intentions. Woher? Whoa, where did this fuddy-duddy come from? Tja, You should be the one doing the enlightening, buddy. gute Frage. Don't think we didn't notice you eavesdropping. One look and we could tell you were up to no good. Tell us everything, starting with your name. One Yeah. bears no secrets before two such as yourselves. You stand in the presence of the mighty and illuminated Adeptus, Mooncarver. For the purpose of this foray into the mortal realm, however, you may address one as Hojong. Ah ja. You kidding? That deer's got his head stuck so far up in the clouds, there's no way he'd humble himself down here with the rest of us. You may want to hold your tongue, Paimon. Don't think that Paimon is gonna believe you just because you know her name. Let Paimon guess. You're supposed to be Mountain Shaper, right? Indeed. Mooncarver and myself have descended upon the mortal realm for a visit. The two of you may call me Jiahu. Ah ja. Looks like you did your research.
But in our experience, the harder you try to lead us on, the more likely it is that we've got a big fish on our hands. We'll go straight to the Millilith and have you arrested for impersonating a Adepti. Preposterous. Utterly preposterous. Tja. Right. Tell us something that only an Adeptus would know. And it better not be some common knowledge that any person on the street could tell you. Tja. Ja, You may das recall ist that für euch in order to genauso preserve nervig. the tranquility of one's mountain, one planted karst crawlers around Mount Hulau. In fact, the seeds are one of Streetward Rambler's cultivars. Among all the Adepti, her horticultural skill is preeminent. Ah ja. The plant neither wilts nor withers, and its practical use is undeniable. Yet it does require quite the upkeep. After a while, one tires of the effort. Thus, one had no choice but to foray into town to inquire from Streetward Rambler a gentler and more easily managed variety. On your way, you were accosted by a group of youths, and without revealing your true form, were unable to extricate yourself of their presence. If one's memory serves, Streetward Rambler had to personally come to your rescue. Ah ja. How did you come into possession of such knowledge? The young lass, Yao Yao, keeps no secrets from Cloud Retainer. Aha. Alas, one can only let bygones be bygones. Okay. That might have been more detail than we needed. Seems like you two are the real deal, and Paimon sorry for suspecting you. But, for beings as forgiving as yourselves, this is just water under the bridge, right? You indeed have an agile mind. Cloud Retainer was not mistaken in her high estimation of you. Tja. Paimon's still curious about something. It's just... Paimon can understand why Mountain Shaper is here, but why did you decide to come to the city, Mooncarver? It's not really your thing, is it? It is but an inevitable eventuality. Ah ja. Long have the mountains remained strangely idle since Cloud Retainer's move to Liyue Harbor. With Lantern right near at hand, one would expect Cloud Retainer to provide us with an account of the festivities in advance. Yet to this day, she has failed to appear. Ah ja. Cloud Retainer is hardly the forgetful sort. Nein. One must never rest idle in the face of that which demands action. And since our acquaintances dwell in Liyue Harbor, we had to travel here in human form to avail ourselves of their aid, Cloud Retainers in this case. But a moment ago, one heard you speak of a mechanical kite of sorts. It appears the essence of the situation has hitherto revealed itself. Now it is time for one to retire back to one's abode. Ah ja. So, you're not looking for Cloud Retainer anymore? Perhaps there are aspects of Cloud Retainer's temperament that remain opaque to young Paimon. Given one's understanding, one can only imagine the anger that now consumes her. Cloud Retainer is of a proud and arrogant disposition. She holds the belief that her skill in mechanics surpasses that of all others. One can be quite certain it is hardly Ja, with an stimmt. open mind that she scheint regards sie the ziemlich arrival beleidigt of zu this haben. new technology. One surmises that she has shut herself away, refused all company, and buried herself in the study of her own creations. To call on her would only invite her rebuke. Ah However, ja. if you do happen to cross paths with her over the next few days, do pass along one's regards. Ah ja. Sure, leave it to us. Have a safe trip back, enjoy the scenery, and happy Lantern Rite! Thank you for your kind words. We shall now depart. Ah ja. Okay. Warum nicht? We got all worked up for nothing, huh? All that trouble and it turned out to be people we knew all along. Well, it's still pretty early. Let's head over and check out the kite stalls. Ja, warum Paimon nicht? wants to see what kinds of kites we can buy to use in the competition. The bigger and prettier, the better. Dann schauen wir uns das doch mal an. Welcome! Are the two of you looking to buy a kite? Would you like me to go over the different designs? Ooh, Klar. a scissor can't swallow, and a butterfly, and oh,
This jade chamber design is our newest. It's been selling like crazy over the past 2 days. Does it also have a unique meaning? Of course. The jade chamber symbolizes wealth and abundance. The kite bearing its design is said to bring riches in the future to those who fly Ja, it. das interessiert Paimon natürlich, ne? Oh, now that's Paimon's kind of kite. I Hey! apologize for the interruption, but are all your wares in order, Miss Genuine? Yes, they're just over there. The paper, bamboo, and dyes. All the necessary kite-making materials. Wonderful. I'll pack them up and get a guard to deliver the goods to Yilong Wharf for you. Elon Wharf? Oh, wonder what that place is like during Lantern Rite. Paimon would love to go take a look. Ja. Well, if the two of you are interested in going to Yilong Wharf, then could I trouble you to find Gaming and deliver these goods together? Is Klar. Gaming the guard you just mentioned? Well, yes. The communications office handles shipments and transports around Liyue. He works for the Secure Transport Agency, one of our sub-organizations. Okay. The problem is, many of my colleagues have taken leave during Lantern Rite to spend time with their families. So, our available workforce has seen a dramatic decrease recently. Glaube ich. If you were willing to help out, then I could get a head start on my next appointment. You do seem really pressed for time. Klar, natürlich helfen wir. Wonderful. You will, of course, be compensated for your efforts. Alles gut. Now, at this time of day, Gaming should be somewhere in the vicinity. Just follow the main road until you see the head of a Wushu dance costume. Should Ich be weiß, on wie your er right. aussieht. Be sure to come back if you'd like to buy a kite. I'll even give you a discount. Ich will aber so einen Mameluke haben. Die sehen cool aus. Oder so eine Schwalbe. Das wäre auch nice. Ich glaube, ich sehe ihn schon. Da vorne. Wait, I thought we had an agreement. Loser buys dim sum tomorrow? Look at you. Scowl like that for much longer and your face might stay that way. Okay. Hey now, don't be upset. How about this? You extend the invitation, and I'll pay. No way, Gaming. You're always the one picking up the tab. I'm not yeah. trying to be a sore loser. I just didn't expect you to come from behind to win like that. Okay, das ist aber schon... That was nothing. All in a day's work, friend. Perfect, Gaming is here. Yeah. Sorry to interrupt, Gaming. We just spoke to a guy from the communications office who needs you to deliver some goods to Elon Wharf. Oh, that must have been Longzhou. Looks like I've got work. Gotta go. Sure, go do your thing. Let's have a rematch when you get back. I won't let you win so easily next time. Ja. Na dann. Alrighty, you can hand the goods over to me. Must have been heavy hauling them all this way. Let me take them off your hands. Ja, ist in Wasn't Ordnung. that bad. It's just some kite-making materials. Plus, we didn't have to walk very far. Stimmt. Kite-making materials. I see. I'm glad it wasn't too much trouble, Paimon. Still, I owe you one. And you must be the traveler. It's nice to meet you. Thanks for your help. Ja, gerne. You know us? There probably aren't many in Liyue who don't. I've heard quite a bit about you two. You're quite well known around these parts. Stimmt. Oh, and please excuse Longzhou if he forgot to thank you. Take my thanks in his place. Alles gut. He's a good guy. He's just been super busy lately, running around from place to place. Don't be too hard on him, yeah? Alles gut. So, you here for Lantern, right? Yep. It's always so lively this time of year. We were actually hoping we could tag along to Elon Wharf and have a look around. Stimmt. Perfect. We'll go together then. Oh, okay. I'm good with directions, so just follow me. Trust me, I know my way around. We can exchange stories, tell jokes, or just chat along the way. Okay, das ist ja süß. Oh, and there are a couple of good places to eat along our route. We can stop and grab a bite when it's time. The ingredients are fresh, the portions are generous, and the prices won't break the bank. You can order anything, and I promise, you won't be disappointed. Order anything? Hey, did you really have to call Paimon out like that in front of Aww. Don't worry, I understand. I joke around like that with my friends, too. It just shows how close you are. Do you need to pack anything up before we hit the road? I can wait. Nope. Okay. Our things are always packed and ready. We're pretty much travel experts. Oh, that's right. Then let's get going. If we run into any trouble, you can count on me to protect you.
I am a guard, after all. Ah ja. Na dann. Das scheint lustig zu werden. Oh. The damned will sooner die again than lay a hand on me. Okay. Also sollten wir nicht erstmal was mit ihm machen? Oder irgendwie sowas? Ah, das sind wieder die Spiele, ne? Aber wo ist denn jetzt... Okay. Oh, das ist gemein. Aha. Hm. We do. Ach, hier. Ah, warte mal. Just standing around. Was ist denn jetzt How schon wieder? absurd. Oh, hä? So weit müssen die? Okay. Damit habe ich nicht gerechnet, dass das, Warum? Warum muss das da ganz hinten hin? Ich verstehe das jetzt irgendwie nicht. Okay. Gut. Ich meine, wir haben da Schnellreisepunkt. Hm. Ja, ja. Vielleicht sollte ich mal kurz pausieren. Ich habe den Timer nicht eingestellt.